Ich stand vorn, hemd frisch gebügelt, stimmy fest. Nach 5 Minuten Präsentation, dan wär ich durch. Dan hat ich es endlich geschafft. Uendi genode geske es ist dieser ein Moment im Leben, von dem man glot, Word für immer glanzen. Masterverti Ideigung. Der letzte Schritt. Wochen ohne Schlaf, Augenrot, Hand schwach vom Schreiben, Uendi doch stolz. Ein Stuhl kreuzt über den Boden, scharf wie ein Messer. Ich suchte zusammen. Die Zuschauer drehten sich. Uendi mein Bruder, mein eigener Bruder, stand auf. Langsam. Genüsslich. Alles hat auf diesen Moment gewartet. Hat seine Arbeit nicht selbst geschrieben, sagte laut. Nicht watend. Nicht verzweifelt. Sondern ruhig, wie ein Richter, der das Urteil längst gefällt hat. Ich stand mit einem Laserpointer in der Hand, doch plötzlich fühlte sich wie ein Beweis doch gegen Michigan sein Zeigefinger bort sich in mein Brust, obwohl Michigan aus 3 Rehen Entfernung anvisiert. Hat betrogen. Ghostwriting. Gekauft. Alles ne Fassad. Ein Rascheln ging durch den Saal. Kopfie drehten sich, Hand vormunder, einige Studenten zogen ihr Handys. Ein Professor Rospert sich, nicht, in zu stoppen, sondern weil nicht wusste, wie reagieren sollte. Ich. Ich stand da. Still. Wie fest genagelt. Mein Herz wollt schrien. Warum? Warum du? Doch mein Mund blieb trocken wie cried. Die Präsentation war vorbei. Nicht offiziell, aber jeder im Raum wusste es. Mein Mühe, mein Nackte, mein Hoffnung, alles hing nun in einem Satz, den ich nicht gesprochen hat, sondern denner auf Michigan legt wie ein Urteilsspruch. Mein Mutter saß hinten im Raum. Ich sah ihr Hand zittern. Mein Vater blickt starr nach vorn, als würde hoffen, unsichtbar zu sein. Keiner stand auf. Keiner sagt etwas. Ne mein Bruder. Ne sein Stimme. Ner dieser Zeigefinger, der Michigan öffentlich hinrichtet. Uendi waren die still watches, verstand ich, das war kein Zufall. Kein Emotion. Das war geplant. Uendi ich was noch nicht, das dies erster Anfang war. 2 Wochen vor der Verteidigung war mein Leben noch geordnet. Ich stand jeden Morgen 7 auf, kochte Kaffee, auf nicht meinen Laptop, Diesel ben Routinen, die Michigan durch Studium getragen hatten. Die Präsentation war fast fertig, die Quellen sauber dokumentiert, das Feedback means betruers positiv. Ich fühlt Michigan bereit. Sicher. Fast schon stolz. Bis der erste Riss auftaucht. Ein Mail vom Prüfungsausschuss, angeblich von mir selbst geschrieben, in der ich ein Terminverschiebung bat. Ich starrte auf den Bildschirm, Hirschlag schwer wie Metal in der Brust. Ich hat dies Mail nie verschickt. Ich rief im Sekretariat an, erklart, es muss ein Fehler sein. Die Stimme am anderen Ende klang genervt, gelangweilt, sie haben gestern Abend 23:41 geschrieben. MIT Signator. MIT Studentenausweisnummer. Ich lachte unsicher, wie jemand, der sich selbst beruhigen will. Vielleicht war ich übermüdet. Vielleicht hat ich beim Arbeiten versehentlich etwas abgeschikt. Ich redet mir ein, es sei nix. Doch dann verschwanden Datien. Mein Folien, sauber strukturiert, waren plötzlich voller Lücken. Teil der Forschungsarbeit, weg. Ordner, leer. Login, Fremdaktivität. Ich saß nachts im Arbeitsraum der Uni, nur das Summen der Neonrohren über mir. Uendi zu mehrs 10 Mal spürt ich dieses Kribbeln im Nacken, ein Gefühl, beobacht zu werden. Als Word jemand direkt hinter mir stehen Uendi grinsen. Aber ich schab es weg. Ich hat kein Zeit für Paranoia. Ich arbeitet alles nu auf. Noch konzentrierter. Noch harter. Doch die Angriff horten nicht auf. Plötzlich wird ein Termin mit meinem Betruer von mir abgesagt. Dann heißt es, ich hat ein Kell nicht korrekt zitiert. Später, man hat mein Arbeit schon einmal irgendwo gelassen. Ich sah meinem Bruder in diesen Tagen oft zufällig im Flur. Nicht mehr so, manchmal mit einem Lächeln, das nicht ganz passt. Ein wenig zu schmal, ein wenig zu ruhig. Damals schenkt ich dem kein Bedeutung. Hut weiß ich, das Lächeln war ein Schatten. Ein Verbot.
Ich hat keine Ahnung, das in meiner eigenen Familie jemand saß, der schon längst begonnen hat, mein Fundament einzureißen, Stein für Stein, unbemerkt, geduldig. Es begann leise. Nicht mit einem Null, nicht mit einem klaren Angriff, sondern mit Abstand. Unsichtbaren Zentimetern, die plötzlich zwischen mir und den Menschen lagen, die Michigan gestern noch selbstverständlich gegrüßt hatten. Professor Allman, sonst immer herzlich, strich mir beim Vorbigen die Begrüßung einfach weg. Ner ein kurzer Blick über den Rand seiner Brill, cool wie ein nasser Wintermorgen. Alles where ich etwas, das man nicht länger anfassen wollt. Im Seminarraum rückten stuhl ein Stück weiter weg, kaum merklich, aber spürbar. Kamilleten horten auf, Michigan bei Gruppenarbeiten einzuladen. Ein Locken verstummt, sobald ich den Raum betrat. Nicht feindselig. Schlimmer. Vorsichtig. Ich werd zum Risiko. Ich redet mir essa Stress, Prüfungsphase, Zufall. Doch tief innen wusste ich, irgendet was lag in der Luft. Etwas unsichtbares, aber scharfkantiges. Einmal hort ich zwei Studenten flusternd vor dem Getränkeautomat. Sag ihm nix, der steckt doch in einer Sach mit Ghostwriting. Hab ich auch gehort. Was stimmt de nicht mit dem Typen. Mein Finger starten über der Tastator. Dieser Satz traf wie ein Stein. Abend rief Michigan mein Dozentinnen, unjünglich direkt. Ich hab Beschwerden über sie erhalten, sagte sie. Nocturn. Warm. Angeblich sollen Teil ihrer Literaturrecherche abgeschrieben sein. Ich schwieg. Mein Hals brannte. Ich glaub das nicht ohne Beweis, fügte sie hinzu. Aber ich rat innen, passen Sie auf, was gerade Sie hierum passiert. Ein Rat, de wie ein Wohnung klang. Von de an Arbeit nicht nurich gegen die Zeit, sondern mein Ruff gegen geruckt. Geruckt sind schneller als die Wahrheit. Die Nachte werden langer. Die Blick kalter. De Boden unter mir beg und sich zu bewegen, fast unmerklich, aber stetig. Ich lächelt weiter, zwang Michigan zur Ruhe, zu Vernunft, zu Logik. Doch jeds Mal, wenn ich im Spiegel vor Beijing, fragt ich Michigan. Wie lang, bis alles fällt? Ich nicht, jemand hat längst beid Hand am ersten Stein. Der Anruf erreicht Michigan an einem Montagmorgen, als ich gerade in der Bibliothek saß meinen Vortrag überarbeitet. Ein freundlich Stimme, zu freundlich, fragt. Sind Sie mit der Abbuchung von 1.800 Euro an Thesis right pro einverstanden? Mir blieb der Atem stehen. Ich druckt das Handy fester ans Ohr. Was? Ich habe Wofer. Die Bankmitarbeiterin blattert Horber durch Unterlegen. Ghostwriting Dienstleistungen. Drei Teilschritt. Volume 50 Basalt. Für einen Moment hort ich mein eigens Blut rauschen. So laut, dass die Welt außen still word. Ghostwriting. Genau das, was im Horsel später gegen Michigan benutzt worden sollt. Das Wort kletten mir wie Dreck unter Fingernageln. Ich vernehmt sofort, ließ das Konto sperren, vor dirt Beleg. Die Mitarbeiterin sagert. Die Rechnungen wurden über ihr Mailadresse bestätigt. Mit vollständigem Namen, Matrikelnummer, Geburtsdatum. Sehr unjünglich das. Ja. Unjünglich. So exakt. So perfekt platziert. Wie ein Messer, das jemand langsam zwischen die Rippen schiebt. Ich legte auf saß minutenlang redglosde. Rund Michigan blatterten Studenten in Büchern, schrieben Zusammenfassungen, lachten leise. Die Welt lief weiter, mein stand still. Ein Mensch mit meinen Daten. Mit meinem Passwort. Mit meinem Leben in der Hand. In diesem Moment ignoriert ich keinen Gedanken mehr. Ich dachten die verschwundenen Mails, die verschobenen Termen, das flüchtige Lächeln meines Bruders im Fleur. Einer wie technisch begabt, ehrgeizig, immer im Vergleich mit mir. Einer, der wusst, wie man spüren falscht. Wie man Beweis aussehen lässt wie Wahrheit. Ich fühlt, wie in mir etwas kippt. Nicht Panik. Etwas tiefers. Ein still, kalt Gewissheit. Wenn jemand mein Karriere zerstören wollt, dann nicht impulsiv. Nicht aus einem Streit heraus.
Sundern methodisch. MIT Planung. MIT Geduld. Wie jemand, der nicht nur wollte, dass ich skytier, sondern dass ich dabei zusihe. An diesem Tag beg and ich Beweise zu sammeln. Screenshots. Kontoauszug. Login-Protokoll. Jeds Detail, auch das Kleinst. Denn ich was nun, ich war kein Opfer eines Zufalls. Ich war Ziel eines Plans. Und ich werd nicht leise untergehen. Es war ein Mitwichabend, Kurs nach Acht. Der Estig war gedeckt wie immer, dampfend Kartoffeln, Gebratner Lachs, ein Salat, der nach Normalität rock. Doch Normalität war nur noch Fassade. Die still zwischen uns war dicker als die Luft im Raum. Mein Bruder saß mir schräg gegenüber. Gabel in der Hand. Blick auf den Teller geheftet, als war Holzmasserung interessanter als mein Gesicht. Sagt kaum etwas, nirkes antworten, ja, geht schon. Kein Auge zu mir. Nicht einmal ein belofiges Lächeln. In dieser Sekund traf Michigan ein Gedank wie ein Stick. Was, wenn es wirklich war? Ich wollte nicht denken. Nicht überjemanden, mit dem ich als kind Legobergen baut im Sommer MC sprang. Aber mein Körper wusste es schneller als mein Kopf. Etwas in mir spanti sichen, als war nicht mehr Bruder, sondern Gegner. Mein Mutter as langsam, unruhig, fingerzitterten leicht. Sie hort uns beiden zu, obwohl wir nichts sagten. Schweigen skien mehr zu wissen, als wird hatten sagen können. Ich nahm einen Schluck Wasser. Schmeckt bitter, obwohl es nur still war, nicht Gift. Alles okay bei dir? Fragt ich, beilofig, gespielt. Mein Bruder hab den Kopf, Kurs, dan wieder noch unten. Stress. Viel zu tun, murmelte Ein Satz wie ein Terschloss. Kein Nahe. Kein Einlassen. Mein Vater legt später sein Besteck bei Seat, so Michiganen, einen Hoch zu lang. Ein fragender Blick, als Wörter spüren, dass uns etwas voneinander Wegsjob. Doch ich sagt nichts. Ich wollte Beweise, nicht Gefühle. Verdacht war ein wildes Tier. Wenn man es zu früh riest es alles auseinander. Familie. Vertrauen. Zukunft. Also schwieg ich, sammelt ner Augenblick, sein ausweichender Blick. Das Nervos tippen seiner Finger. Wir den Raum verlies, beaver ich fertig gegessen hat. Ich wusch später das Gesture, hort durch die Wand lies tastaturentlich aus seinem Zimmer. Regelmäßig. Schnell. Wie jemand, der etwas lost, oder Erschaft. De begen es, langsam, gefahrlich ruhig. Nicht nur mein rough brockelt. Mein Zuhaus tat es auch. Wenn man anfängt, jemandem nicht mehr zu vertrauen, lernt man die Welt anders zu sehen. Nicht mehr als Zuhaus, nicht mehr als Alltag, sondern als Tatort. Ab diesem Tag auf nicht ich jeds Dokument depelt. Jed Mail word gesichert, exportiert, über zwei extern Festplatten gespiegelt. Ich legt Ordner und Zugriff, Finanzen, Manipulationen. Klinisch, nüchtern, wie ein Ermittler, kein Student mehr. Ich prüft Login-Protokoll der Uni-Server. Daten, Seiten, IP-Adressen. Auffällig oft taucht ein Zugriffspat nachts auf, Mitten, nachdem ich schlafen gegangen war. Jemand kannte meinen Ablauf. Jemand wusste, wann ich verwundbar war. Ich begann, Bildschirm zu fotografieren, beaver ich den Raum verlies. Wirklich Datigrossen. Notiert jede Veränderung, jede Löschung, jede seltsame Bugung im System. Mehr ich fand, desto ruhiger werd ich. Nicht panisch. Nicht zerbrochen. Sondern klar. Wie ein Jäger, der endlich die Spuren im Schnee erkennt. Die Kontoauszug legt ich aus wie Beweismaterial auf einem Tisch. Überweisungen, Rechnungen, Bestätigungen, alle mit meiner Signatur, die nicht mein war. Ich zoomt in E-Mail-Header, sucht Metadaten, fand klein Unterschied in Zeitstempeln. Es war wie ein Flüstern im Code, hier hat jemand gefälscht. Doch ich sprach es noch nicht aus Wedger bei meinen Eltern noch bei Dozenten. Den wird ohne Beweis sind nur Gerausch. Ich braucht Wirkung, kein Gerausch.
In stillen nachten hort ich meinen Bruder durch die Wand locken, lies, mechanisch, als wär es aus einem Video. Manchmal stullerucken, manchmal tippen. Manchmal absolut still, die mehr sagt als jeder tun. Ich war tiet. Nicht aus Angst. Aus Strategie. Ich wusste, wer so sorgfältig zerstört, macht irgendwann einen Fehler. Einen kleinen, fast unsichtbaren. Doch für jemanden, der wachsam ist, reicht ein Funk. Ich war wachsam. Ich war geduldig. Ich war nicht langer Opfer, sondern Beobachter. Und tief in mir watches ein Gedank, gefahrlich ruhig. Wie Wahrheit kommt selten wie ein Donnerschlag. Oft ist seiner ein leises Klicken, als Wörter Gendwo im Hintergrund ein Schloss aufgehen. Diocese Klick hort ich an einem unscheinbaren Nachmittag in der Juni, ich sucht eigentlich nur alte Unterlagen im Druckerraum, als ich zufällig ein offens Dokument auf dem Gemeinschaftsrechner sah. Nicht meins. Nicht zufällig. Bewerbungsunterlagen, Abgelehnt. Absender, Institut für Angewandte Systemtechnik. Empfänger, mein Bruder. Ich starrte auf das Datum. Genau ein Wosch beaver die ersten gefälschten Mails in meinem Postfach auftauchten. Mein Herz schlug unruhig. Nicht vor wat, sondern vor einem bitteren, kalten Verstehen. Während ich meinen Weg zum Abschluss kämpft, war seiner zusammengebrochen. Und ich war der trotzdem weiterlief. So schnell, so weit, so sichtbar. Plötzlich ergab alles Sinn, sein Schweigen, sein Blick. Dies flüchtigen, schmalen Lächeln, die ich so lang ignoriert hat. En Michigan in den Schatten angrift, werd ich in dort finden. Ich weiß noch genau, wie die ter zu Noahs Burrow klang. Nicht laut, nicht narrend, sondern kontrolliert, wie jemand, der nichts dem Zufall überlasst. Noah Berger, IT-Forensiker. Kein Mann viele Wort, aber einer, der spüren hort, wo andere still sehen. Sah sich mein Unterlagen an, Blatt für Blatt. Kontoauszug. E-Mail Header. Logs. Sein Blick blieb nirgends lang hängen. Zag Informationen wie ein Arstwissen aus Röntgenbildern. Jemand hat dich nicht gehackt, sagte nach einer Weile. Hat dich imitiert. Sein Stimme war ruhig, sachlich. Das ist viel persönlicher. Ich nicht nur, weil ich längst wusste, was meint. Wusste es auch, und dass ich den Namen aussprach. Kopiert mein Daten, setzt Analyse-Tools auf, verdert Zugriff auf die Serverprotokoll der Uni dan Saar Michigan en, Ernst, nicht mitleidig. Ich brauch 72 Stunden. Ich ging mit einem Gefühl aus seinem Büro, das ich lang nicht gespürt hat. Nicht Sicherheit. Nicht Sieg. Sondern Richtung. 3 Tage später saß ich wieder auf demselben Stuhl. Noah schob mir einen USB-Stick über den Tisch. Schwarz. Klein. Harmlos wirkend. Inhalt deren war ein Waff. Ich have Logspuren aus den letzten 3 Monaten gesichert, sagt auf nicht Datien auf seinem Bildschirm. IP-Adressen, Zeitstempel, Gerdekanungen. Alle führten zu einem einzigen Netzwerk. Zu meinem Elternhaus. Zu meinem Bruder. Nutzte ein Copy deiner Unimail, nur ein Buchstab anders, erklärt Noah. Genig, Mails zuleiten. Unsichtbar für ungut, aber nicht für Michigan. Ich spürt keinen Triumph, nur ein cooles Brennen im Magen. Schmers und Klarheit gleichzeitig. Noah klickt weiter. Bildschirm fühlten sich IT-Beweisen, Verlaufskopien. Transferbillig. Zwei Logins mitten in der Nacht. Einer von mir, einer Sekunden später von ihm. Zwilling im System, nur einer davon ein Schatten. Damit kann man ihn nicht mehr wegreden, sagt Noah ruhig. Das ist unwiderlegbar. Ich hielt den Stick in meiner Hand. Wag nicht viel, aber trug die Schwerkraft von Wahrheit. Und auf einmal war die Angst weg. Nicht weil ich gewonnen hat, sondern weil ich endlich waff stat Ziel war. Ich hat mich langsam, bewusst. Das Spiel hat sich gedreht. Graduation Tag. Der Saal rock nach hitster Luft, frischen Anzügen und einem Hauch Erwartung, der schwer im Raum hing. Eltern flüsterten, Studierende suppten und taleren,
Chimeras blinkten wie klein Augen. Alles skien festlich, aber in mir war nur still. Ein still, die Wortiet. Ich saß in der Reihe der Absolventen, gerade Rucken, hand gefaltet. Unter meinem Stuhl, versteckt in der Stoffalt, lag ein Umschlag. Noah's Außertungen. Konto, und Serverprotokoll. Beweise, die Kultur waren als Ged Anschuldigung. Dann kam sein Moment. Mein Bruder stand auf, die gleich Art wie damals im Horsel, langsam, kalkuliert, mit diesem Ausdruck im Gesicht, sus giftig zugleich. Die Wort waren vorbereitet, zu glatt, zu laut. Hat sein Masterarbeit nicht selbst geschrieben. Ein Aufschrei, der durch den Saal schnitt. Blick drehten sich. Ein paar Mundwinkelversagen sich erwartungsvoll, hungrig nach Drama. Doch diesmal bewegt ich Michigan nicht wie ein Verletzter. Ich stand auf wie jemand, der nicht mehr flieht. Kein Zittern im Körper. Kein Flackern in der Stimme. Nur Ruhe. Ich ging den Gang entlang, Schritt für Schritt, als Word jeder Schritt die Vergangenheit hinter mir lassen. Mein Bruder Word lauter, verzweifelter, spürt, dass etwas anders war als früher. Ich erricht den Prüfungsleiter, but Michigan leicht vor sagt nur zwei Sätze. Unter ihrem Stuhl liegt ein Umschlag. A 19. Start einen Atemzug lang. Dann buckt sich. Der Umschlag nistert laut im stillen Saal, ein Geräusch wie Reascender Faden. Auf nicht in. Blatter, Ausdruck, Logdatien, Kontoauszug. Die Wahrheit in Papierform, klar, kalt, unwiderlegbar. Der Saal hört auf zu atmen. Mein Bruder verstummt mitten im Satz. Man konnte hören, wie sein Stimme im Hals zerbrach. Sah Michigan an, nicht wütend, nicht hasserfüllt. Verloren. Wusste, dass es vorbei war. Professoren tauschten Blick. Der Prüfungsleiter hab schließlich das Wort. Die Vorwürfe sind abgewiesen. Die Beweise sprechen für sich. Ein kurzer Satz. Ein Urteil. Still, aber endgültig. Ich nahm mein Zertifikat entgegen und ging, ohne Michigan umzudrehen. Nicht aus Stolz. Aus Frieden. Mein Bruder hat Michigan öffentlich brechen wollen. Doch hat sich selbst entlarvt. Und die Welt hat zugewiesen, schweigend. Die Nachricht kam 3 Tage nach der Graduation, unspektakulär per Mail, fast nüchtern formuliert. Bruder Word bis auf weiters vom Studium suspendiert. Ein disziplinarisches Word einberufen. Kein Drama. Kein Bühn. Nur ein nüchterner Satz, de wie ein Stempel auf die Vergangenheit fiel. Mein eigen Akt dagegen Word geschlossen. Anschuldigungen zurückgezogen. Rough wieder hergestellt. Klar, schriftlich, Siegel und Unterschrift. Ich hielt das Dokument in meinen Händen, fühlt sein kantig, sein schwer. Doch in mir war kein Jubel, kein Triumphschrei. Nur ein ruhig warm, still, aber tief. Ich ging später noch einmal über den Campus. Der Platz vor der Bibliothek, auf dem ich nackte durchgearbeitet hat. Der Horsel, in dem ich einst verliebet Word. Der Druckerraum, in dem ich die Wahrheit fand. Jeder Ort war immer Nachte, aber ich war ein anderer geworden. Ich sah meinen Bruder einmal von weitem. Stand allein, abgewandt, Schultern einfallen. Nicht mehr laut, nicht mehr sicher. Nur ein Mensch, der sein eigen Vollho unterschätzt hat. Ich ging nicht zu ihm. Kein Wort, kein Anklage, kein moralisch Ried. Manchmal braucht Gerechtigkeit kein Zugen. Manchmal reicht es, nicht mehr zu nennen. Ich verließ den Campus, Schritt für Schritt, kein Eil, kein Blick zurück. Die Luft war frisch, der Himmel weit. Zum ersten Mal seit lang fühlt sich Zukunft nicht wie Drucken, sondern wie Raum. Ich meitet wenn ich später ein klein Wohnung, schlicht, aber hell. Kaffee am Morgen schmeckt wieder nach Anfang. Und wenn ich in der Nacht arbeitet, tippt ich nicht aus Angst, sondern aus Freiheit. Ich hab gelernt, dass Reich nicht laut sein muss. Sie muss ne wahr sein. Und die Wahrheit braucht kein Faust, nur Geduld. Die Stimme nehmen will, unterschätzt die Kraft der Still. Denn ruhig bleibt, sieht klar.
UNDWER klar seat, fault nicht, steit. When du Gemels für den kämpfen musstest, when jemand deinen Namen klein machen wollt, when du geschwiegen hast, stat zu schrien. Ich sehe dich. Schreib den Geschichte in die Kommentar. Vergis nicht zu abonnieren, damit dir kein Geschichte über Stillgerechtigkeit entgeht. Backhand Index pointing down.